Take it away. Cameras, CCTV system yaffe, the internet systems yaffe. They disconnected cameras and switched off the internet around this place. And as you can see, they just cut the wires. Coordinator of the class, school coordinator. First of all, you can see how they accessed these places were just cut. They just move around and let explain at the end. Maybe, yeah. So you can see. Yes, sir. Oh, okay. The library. This library was full of the books. books? Ah, okay. Explain what was here. Yeah. The timetable was. So we had our information that we pin here, of course, to help people follow up on the programs of the school. All the information was picked, plus
quotations that inspire people. So they picked things that were not even really of concern to them. So they picked everything from here. They also picked, we had things of information of the Electoral Commission. It was also picked. So everything that we had here was picked. And you can see how the votes got this now. The kitchen where they make tea for the learners and all that. Maybe couple of too. So they vandalized. They took the Even came here. Oh my goodness, just come in and see what they did here. Where the caretaker stays. Vandalized everything. CCTV systems. So they also used the washroom and left them very dirty. So you get in Uganda. Yeah, so you know. Sungu babadde ne kungi bakwata fansi zino ne bazisipayo. Let's see internet. But you never maybe they planted some, but you can see now this was internet connection and the Sarah from here. But you can see what they did with our doors, how they accessed. An office y'omukulembeze waffe. So as you can see, yeah, playing this. Yeah, this is the office of the president at the school. So this is how they forced their way in. Ne wano era bazze ne bayingira mu ntebe ne bazikiriza. Oh, sorry. Post twaddamu ne information nyingi. Table ya president. Information. Our information nayo bagenze nayo from office ya president. Yeah, so a lot of our information was picked from this very office. It's the highest office at the school and the office of our president. So that is how they forced their way through and interviewed the whatsoever. Just broke the door, even the glasses. So they continued this side. Yeah, so we will say waliwo bibaddewo ebintu era ne muno bafosinze their way through. Ebintu byaffe ebimu ebibadde omwo they are also foreign ticket and documents of our students. Also, biodata waffe asinga bagenze naye. So tunaenda You see, all these are now there, the wires, they cut everything. Make sure they remove all the connectivity. So all the documents that were here were also taken, but they belong to the students.
Musiri. So that is the state which the school is in as of now. Let us stand there so that you can see the logos. All our flags were taken. Tusembeleke Kakyali makatitizi, okay. Kakyali tekatiisa nnyo, kakyali direct. Kali okay. Owaseno ne bwabeerayo ali waggulu ku mmeeza. Ewe bamufuntula tawulira. Njigire wanika kankwana nyonde kasa. Yo mukono gungulaba nangirira kugamba wanika obunesi mu meka nzenga nene kontani sange twansina tujja kubeera wa. Okay, I'm starting, right? Okay. My name is Kaija Doreen. I'm the coordinator of the National Interplatform School of Leadership. And today I want to talk to you about what transpired yesterday at your school, at the premises of our school. One, there was a siege off at around 3 p.m. in the evening, and roads were blocked as security operatives, like we call them security operatives, sieged off the place, forced their way inside the school, and began to do the vandalization of all our properties at the school. First, they invaded our offices, took our properties, the computers, the laptops, and of course we had money within that office, the money that helps us to run the operations of the school on a daily basis. Around 2 million was taken off from the office. We had properties like the projector that helps us in conducting the sessions of our students. All that was taken away. And of course, they moved on to all down to the other classes, breaking through them and vandalizing the properties, more so the property of the students. But before they moved to the classes, they moved with the data of our students that we have. Of course, both with the computers, but also in the hard copies that we had prepared to run the school. So all that was taken away with them. They forced their way through to the other offices, the president's office of the school and our classes. And I think it's been vividly enough with what we've already shown you, the operation that has taken up in this very place. Of course, properties have been destroyed, windows and doors were shattered,
our cameras were put off, and all the other properties that have been helping us to do the monitoring and also the coordination of our school. Yeah, and of course we had put up our library, a full stock library, and all the books that were there were also taken away by the security forces. And so what our worries would have been, why would a security force personnel be behaving more of a hooligan? Why do you move away with books? Because there are no coordinations. Why do, if you need a message in at least the tech, it would be the computers, that would be fine. Then why do you stretch your hand to move with books? Why do you stretch your hand to have our other properties damaged? So this was not a search, like they have already communicated to you. This was a vandalization that took place. It was more of a bandits operation that happened at the school. And we want to send a very strong message that this is the very first time that they're doing this at the school, but they had already done that before in 2022 at our premises of the party quarters. I think that was here. So I want to send a very strong message to the security forces that the more you continue to behave like bandits, you may leave us with no option, but to also be in position to protect ourselves against you. Thank you very much. Okay. So ejo amaje ne police bitongole bidala bebakolaganira wamu nabyo basazeeko enguudo ku ssomero lyaffe ne bamaze okukola ekyo ne bagoba abantu ba neighbor bonna era ne bayingirira essomero lyaffe. Mu kuyingirira essomero lyaffe bazze bamenya buli kintu oba buli luggi lwe basanzeewo era ne basookera mu ofiisi yaffe ekulira essomero lyaffe ne bajjamu ebintu bye tukozesa nga kompyuta nga projector, ne batwala laptops, ne batwala ne documents ez'abaana ze tulina ku ssomero, ebyo byonna ne bakulita nabyo. Era nga tebanakola operation eyo basoose kujjako kamera zaffe, si zaffe zokka ne bannayibba ababadde ne kamera era bagenze ne bazimenya ne babajjako storage yonna gwe babadde balina. So ne beeyongerayo ne badda mu library yaffe ebeeramu ebitabo ebiyambako abayizi baffe mu kuyiga n'okutegeera ensi yaabwe, ne bamenyamu era ebitabo byonna ne bakuliita nabyo. Tebakomye okwo ne bagenda mu kiyungu ne bayingirira ne munnaffe awangalira ku ssomero lyaffe ng'abikuuma, ebintu byonna ebibadde mu nju ye nabyo ne bagenda nabyo. So bavudde awo ne beeyongerayo mu ofiisi ya president waffe ne bamenya era ne bajjamu kompyuta n'ebintu ebirala ebibadde mu ofiisi ye ne documents ezibaddemu ez'omugaso nazo ne bakuliita nazo. Operation yaabwe ne yeeyongerayo paka mu classes abayizi baffe ze batuulamu, ebintu byonna ebibaddemu ebitabo by'abayizi n'ebintu ebirala bye bakozesa byonna basobodde okuliita nabyo, n'ebintu ebitono ebibadde bibanyiiza nga faani era nabyo basobodde obikuba ne babimenya ne babijjayo ne basobola okuba nga basobodde okuliita nabyo. N'olwaleero tetunnafuna nsonga ne bakozeseza ekikolwa eky'obutemu era so bagenze mu maaso. Essomero lyaffe libaddeko n'edduuka eririmu merchandise w'ebintu byaffe eby'abayizi, eby'ekibiina, ebintu byonna bagenze nabyo. Batera otugamba ku bintu bya overall n'ebirala, batutte t-shirt, batutte enkofiira, batutte ebintu ebranding ekibiina kyaffe byonna ne bagenda nabyo. So tebalina kintu kye balese mabega okugyako ebizimbe. So batutte sente, waliwo sente ze batutte ezibadde mu dduuka era zenkanankana miliyoni 2.5, era ye munnaffe addukanya edduuka lyaffe wano era ne bajjamu miliyoni 2 ezo nazo ne bakuliita nazo. So olwaleero twagala okutegeeza bannaffe abali mu security y'eggwanga lino, twagala okubasaba buli we munaakoma okweyisa ng'ekitagasa mujja tulekera akaaganya akatono, kubanga naffe tujja bbanga tetukyalina busobozi okujjako okwerwanako okulaba nti tusobola osigalawo mu nsi yaffe. So you either behave yourselves or we shall make you to behave. Erinnya nze Kaija Doreen nga coordinator w'essomero National Platform.
Tegeddeko nti ne manju bayonoonyeeyo. Omusana gugizeemuko. But I can go very, very quickly. The picture really bad. Wait. Tugizeemuko so Bibiye wali motoka ya NTV. Kale banange basewo ne banyabo embeera eri egenda mu maaso ku national platform enamugiraba eggwanga lyonna. Olunaku lwajjo mulabye nga balumba kitebe kyaffe ekyekavule era ne bajja ne wano. Tubadde tuwa updates president waffe okusingira ddala abadde updating eggwanga ebigenda mu maaso naye ge tubadde tusembeyo okufuna nti abantu abalabise nga abagwira bave mu mawanga oba ga East Asia oba nabo balabikiddwako kitebe kyaffe ekyo nga bayingiddemu. Muli bannamawulire mukimanyi bulungi nga babagobyewo. Tetulina official yenna ow'ekibiina abadde kavula olunaku lwajjo oba olunaku olwaleero nga kyali alaba bye bakola. Bafulumiza statement ne bagiyita search bwe baya kubeerawo first of all olina okujja n'ekikakasa nti oze kusakinga ate nomala n'okola ne search certificate n'okitulaga naye nyini kifo alina okubeerawo. Kakati wano teri abaddewo. In fact bwe basanzeeko ne ba security baffe babagobyewo ne bababuzaawo. Kakati nga byonna bye bakoleze wano munaffe Doreen byayogeddeko teri abadde aliwo ng'asobola okubiwitnessinga. N'olwekyo babadde babbi tebabadde ba security nti baze kulaba ebigenda mu maaso, babadde baze kunyaga ebintu byaffe ebya national platform. Library yaffe ebaddemu ebitabo bingi nnyo bye twainvestingamu ssente nnyingi. Owulira computers ze batutte, internet gye bavandalizinze, cameras n'ebirala, kiba kitegeeza party ya investinga ssente nnyingi mu bintu ebyo byonna naye olunaku olwaleero bayingirawo ne bakolera effujo byonna. Bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe. Muganda waffe yakireewo olunaku lwajjo bamututte wakaawe. Era statement yabwe of course ebadde ridiculous, tugenda kuvaayo twogere ku birala naye bagamba nti simanyi military drills wano kigenda mu maaso kusoma. Tumanyi bulungi nnyo nti ne wano we tusomeseza babaddengamu ne spies era ne baspy babe basobola bagamba nti wano tetukolerangawo kintu kyonna kimenya mateeka. Era singa wekiri bali badde batuyita bulungi nnyo ne batusamoninga ne tuexplaininga. Mujukira bulungi nnyo lino essomero bwe twaligulawo bwe tuti poliisi yatuwandiikira ne tugendayo. Era bwe twatuukayo eyo oyo Frank Mwesigwa yatugamba nti essomero ngenda kuli raidinga sometime. Lwaki bakola ebintu bwe bityo? Kubanga baagala kutiisatiisa abantu, tebaagala tuorganizinga effe. Nga NUP twabateereddeko challenge y'amaanyi, balaba tuli organized nnyo, tulina essomero lyaffe litambula bulungi, tulina ekitebe kyaffe kyaffe kikungaana si ba NUP bonna bokka naye n'abantu bonna ab'enkyukakyuka. So byonna bye bakola tumanyi bagezaako okutiisatiisa era tukikondeminga oba tukivumirira in the strongest terms possible. Tuli mu kuwayamu ne bannamateeka baffe okulaba ensonga eno bwe tunagikwata kubanga kikulu nnyo ne bakomyawo effujjo. Mujukira bulungi bajja wano kati ejo statement gye bafulumiza bagambye balumbye ebitebe byaffe kubanga wawadde military drills. Mu 2022 bwe balumba ekitebe kyaffe mu 2020 bwe balumba wano mwenna abamawulire mwabiraba military drills aliwo naye bajja wano ne batwala umbrellas ne batwala mujukira batwala signatures ne twali tukungaanyiza eza president waffe eza nomination era nga twesanga mu kaseera ko nga tulina okunoonya endala. Mu biseera ebyo babba ssente ze twali tukungaanyiza okunominatinga abakandidate baffe. Kakati tetunatuuka kavule kulaba biki bye batutte kubanga bemanyi ekitebe kyaffe kikulu kiri kavule. Jo banaiba batugambye nti balabye nga batwala okutiya bw'ebintu computers n'ebirala kubanga bakyaliyo tetunakirizibwa kutuukayo. So naye kati ku ssomero lino mulaba effujjo ery'amaanyi ebakozeewo. Magezi bannamateeka mwagala kuzzaako nakyogeddeko. We are discussing with our legal team to discuss a way forward because we cannot allow the regime, the criminals, to continue behaving in this manner. If they say they were conducting a search, there are processes under the law which they should have followed to come to our school. But if you come to this school of leadership and chase away everybody, including our security personnel, our administrators, Doreen didn't even talk about your passport and other documents which they took away. Very important documents. They took away attendance lists, the projectors, the computers, things in the president's office and all that. So, and there was no such certificate, nothing. So these were simply thieves, they were robbers. They came to rob this place.
And maybe that is the same thing that is happening at Kavule. We don't know what they planted here. We can't tell you we know what they planted here because they were here for a number of hours. Right now, a few minutes ago, I told that people saw some people of East Asian descent at Kavule. We don't know why foreigners would be involved even in such illegal operations. The operations are already illegal, but now we don't know why foreigners would be involved. Because the neighbors are there, they can see, they can peep and see what is going on there. Thank you. Like I said, they did not leave any document. First of all, even if there was to be a document, it should be there should be witnesses. And they have not communicated with anybody about these searches. They are calling it a search, but for us, we are calling them illegal operations. This is robbery, this is thuggery. Because if they wanted to conduct a search, they should have written to us, or even when they came yesterday at Kavule, they should have come to our offices, because the offices were open. An officer could have come, said, here is a search warrant, I want to conduct a search here for this and these reasons, and then we would have cooperated. Because we have nothing to hide as a national unity platform. Everything we do in the open. We are not criminals, we are law-abiding citizens. But these operations are illegal, they are meant to intimidate us. You saw yesterday when they went to Comrade Achileo's home, the things they were taking away, T-shirts, anything written on people power, caps, neckties. What kind of ridiculousness is that? About the issue of drills and the 2020 budget. So it's not the first time. Yeah, because they released a ridiculous statement saying that the raiding of our offices was about drills, military drills. What we want to make categorically clear is that we are a political party, a non-violent political organization. We are not a military facility. We are not a military operation. As you have seen, the PLU people, the NRM people do these military drills every day. Nothing happens to them. For us, ours was not a military drill. These were our foot soldiers. That's why we did it in the open, because it did not break any law. So what we are saying is that if they claim now that it was about the drills, why did they attack our office back in 2020? Was it also because of the drills? So they're always looking for an excuse to raid us, to disable us, to frustrate us, and to cut our speed, because they know for sure that we are moving very fast and we shall remove them. Okay, let me say something quickly, then the Deputy President will close it up. Am I okay here? Do you want me to move? No. Hey, sorry. Okay, okusookera ddala tuvumirira ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka ekyokulumba essomero lyaffe wano n'ekitebe kyaffe. Mulaba nti bakola ebintu bino okusookera ddala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bagezaako okutusala sipiidi, baagala batumalemu amaanyi. Kitagenda kubeerawo. Bino bye bakola ffe bitwongera bwongezi buvumu okulagira ddala nti tetuliko otukutte we otunywereze ddala. Kubanga ng'abantu abalala bonna bwe boogedde nti bw'oba kale olina ky'oyagala okunoonyerezaako, lwaki tebaatuwandiikira ne batutegeeza nti kale tuzze twagala kunoonyereza? Tetwali kigaanyi, kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka. Poliisi oba ne military bwe bajja wano oba Kavule ne bagamba nti twagala kunoonyereza kola saaki, tituyinza kubagaana. Naye kiba kikulu ne tutambula nabo, kiki kye munoonyereza, mututte ki, mutaddewo ki? Naye mulaba bajja ne bagobawo abantu bonna wano ne Kavule kye bakoze, ne bagobawo buli omu, ne bayingira ne batandika okumenya, ne bamenya enzigi ne bazisala, naye olwokubanga bazze n'obusungu bungi. Oluggi omaze okulusala oyingidde n'ogamba naye ne giraasi eno efaananikira bubi, nazo ne bazikoona olwo ne bamaze okuyingira. Faani ne bazimenyamenya, n'ogamba kakati faani z'abakoze eki? Naye muzirabye nazo zonna bazimenyemenye ne batwala ebintu byaffe. Kwegamba bagezaako tukolako effujjo. Ndowooza oluusi gavumenti ebeegamba abantu bano kati bakoleko effujjo tulabe ki kye banaakola, oba banaavaayo ne bateekawo embeera naki. Manye ennyindo bw'onyinyigiriza ennyo egy'omusaayi. Niffe tuli kibiina kiwandiike, tutambulira ku mateeka, tugenda kwongera bwongezi. Of course tubanja ebintu byonna bye batutte, naye tugenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nti emirimu gyaffe gisigala gitambula. Okusoma wano tugenda kuyimirira, n'emirimu gyaffe Kavule tewali kye tugenda kuyimiriza. Of course mu bye batwala ebintu ebyokukozesa ssente naki byonna bitusala speed, naye era tugenda sigala nga tumuvinga. Kye baagala okukola
era bakikola ne luli nga tugenda mu kalulu nga baagala batusale sipiidi bagikendeeze netulemerako. Kakati olwokubanga omwaka gw'akalulu gutandise oba oliawo kyebagezaako okukola, abantu bano katugende tubakyankalanye. Tetugenda kukkiriza kukyankalanyizibwa, tujja sigala nga tubuvinga. Oluva wano tugenda Kavule kubanga twagala okutegeera kyekiriyo. Ono lwamaze okukola effujjo ne badduka, kati Kavule yo bakyalemeddeyo. Tugenda gendayo katusuubire tebatulemesa ate kuyingira kitebe kyaffe, kubanga ne kye bakola kyonna nti kale olina byokola byosaakinga. Tulina okubeerawo nga bannyini kifo ne tutegeera kiki kye mukolawo, biki bye mututte era ku lwaki, byonna tubiregisteringa ne tusayininga obulungi nti batutte kino na kino na kino. Ne kati bakoze effujjo ne batwala byonna bye batutte ne bakwata omu ku bakuumi baffe awo ne bamuyisaamu n'empyawo, bagamba sayininga wano. Musajja watu byasayininga tabitegeera n'oluzungu talumanyi bulungi, ne bamugamba sayininga. Kati baagala okwekwasa ekyo nti abantu bano twakola saaki era nabo ne bakkiriza ne basayininga. Ani yasayininze? Ekibiina kirina obukulembeze. Lwaki temwatu-involvinze? Kugamba liri effujjo lye bagezaako okukola, naye ffe tweyongera bweyongezi kukola kye tulina okukola, kubanga kino kiraga nti bano batiitiizi. We, in very unequivocal terms, want to condemn the illegalities here at the NUP School of Leadership, at our offices in Kavule. The raid, the illegal raid, because this is not a search, as we have seen them call it. Because if you are to conduct a search, there is a legal procedure on how you conduct a search. You first of all inform the owners of the place, and we've got to be present. But as you can see, they came, sent away everybody. The same thing they did at Kavule. Sent away everybody, broke in here, they began to cut doors. Even after cutting doors, they decided to break the glasses. They pulled down the fans, broke them. And you keep thinking, now, what has the fan done to you to get so annoyed? Clearly, they came to vandalize our property. They do these things to cut our speed, like they did before we went into the previous election. They are trying to do the same, to disorganize us. No, we are a lot more organized than these fellows think we are. Yes, we shall get affected here and there, but we'll keep moving in every sense of the word. After here, we are going to Kavule. We want to see what's happening there because they are still in that area, military and so on. Hopefully, they will not deny us access to our premises because those are our premises anyway. If they wanted to conduct a search, why not do it when we are present? Otherwise, what are you doing there? What are you planting? Because these are things that they have done before. You remember in Arua, they planted guns and they said, these ones, they belong to Honorable Jagulanyi. So that's why they are probably operating quietly. But we want to go and see what's happening there. The other excuse that we have seen by police, they are saying, you see, these people are carrying out military drills and so on and so forth. When did an overall become military uniform? People put on overalls at washing bays, fuel stations, I don't know what, mechanics and what. An overall. When did that become military attire? And yet we have seen regime people. There's the one Catherine Namwaka, she's the woman MP of Omoro. She's married to one of the generals, Lieutenant General Otemawani. She was in full military combat. Lilian Abe, she's the Minister of State for Disaster. Full military combat. Andrew Mwenda, who is a spokesperson of Moses Group PLE. Full military combat. These fellows have never been called to order, but you're running after young people who are putting on overalls. What's wrong with you? Ensonga eno je okusookera ddala lwaki tugezaako kwekeeneenya ki kye babadde bakola ku bitebe byaffe tusuubira nti obaoliawo waliwo ebintu bye bataddetaddeyo babitusiige. Bakikola mu Arua ne bateekamu emmundu ne bagamba zino za Honorable Kyagulanyi. Tulindiridde okulaba tukyanoonyereza olwa tugenda ne Kavule tutegeere kyekiriyo. Naye tulabe poliisi yeekwasa nti abantu bano bakola military drills naki. Etteeka lirambika bulungi military drills kyeki nga mulimu training mukozesa n'emmundu n'okuzassembulinga naki. Babirabyewa nga fe abikola. N'ekirala kati bali mu kunoonya bawamba abaana nti olwokubanga bambala ovulo emyufu eza reedi. Ovulo emyufu kyafuka ddi ekyambalo ky'amagye. Barracks ki gy'osanga nti abantu kaakati bambadde ovulo eza reedi kyambalo ky'amagye. Ate nga abantu ba gavumenti bambala ebyamagye. Mwalaba omukyalo omu bamuyita Catherine Lamwaka, mbaka omukyalo we Omoro
era mukyala w'omu ku ba general Lieutenant General Temawani yayambala full combat uniform ey'amagye. Lilian Abe oyo Minister of State wa disaster yayambala full combat uniform. Andrew Mwenda oyo mwogezi wa kigroup kya Muhoozi naye nga ayambadde full combat uniform. Tebabavunaananga ne bali mu kugoba abanoonya abaana abambala zi overall naki obatunuulira kwegamba ne bakusobera. Sebo deputy. How much are you safe in terms of data? Because having the party over the how safe are you? You know, of course, naffe tuba tweberera mu konti tuyinza obutateeka buli kimu ekirina okubeera naddala ebintu ebyenkizo mu bifo bino naye n'ebibeera bya nkizo kuba kati onootwala kompyuta zonna n'otwala ebikozesebwa byonna n'osalasala zi kamerazi n'obba ssente n'ebirala byonna n'omenya enzigi n'okola ki ezo zonna expenses n'okugezaako okutuza emabega. So yes kitu affectingamu naye tetugenda kikkiriza kutu affectinga nga bo bwe basuubira nti babeere so affected emirimu esannyalale tegigenda kusannyalala tusigala tugenda mu maaso. Tukyalina bannaffe abakyawambiddwa, in fact ne leero bawambyeyoko abantu baffe abamu nga beekwasa nti red overalls nakimbuza amagye ate nga aba gavumenti bo bambala combat uniform ez'amagye tewali kibatuukako. Tugamba muto abantu baffe tebalina musango yadde. Abamu be bakwata ne bano aba Electoral Management Committee abakyala babatadde, wakyaliyo Rovans Lwanyaga, wakyaliyo Eddie Kayabula, wakyaliyo n'abaana abalala Bakinobe, Akireyo bamukutte, Smart Muyuda n'abalala abakyawamba n'abalala olwaleero. Tebagadda ffe baani. Ffe tugamba nti bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango teeka lirambika bulungi omukutte otya era omututte wa mu mbuga z'amateeka. Seeyo muzito kya kyemba kati bano babatwala eno babatulugunya eventually ne babata tebabadde na police bond ekitegeeza bye bakola bya bumenyi bw'amateeka. Tubanja abantu baffe kubanga tebalina musango. There are still some of our comrades who are still held after they are being abducted. We are still demanding for these our people. Because they have committed no offense whatsoever, and that's why some have been released without any charge. Chairman Nyanzi, Masiwa Lukamba, Rahma Juma, and others. But those that they were abducted with, Rovans Lwanyaga, Eddie Kayabula, they are still in detention. And others like Kinobe, Achireo Chivumbi, Smart Muyudaya, Gaddafi, and others, they are still abducting people simply because they wear red overalls or that kind of thing, as if that's a criminal act, and yet people of the regime who are non-soldiers wear full combat uniform. So we are saying we demand the release of our people. As we have said separately, if you think any of us has committed any offense, there is a clear channel how you arrest them and where you take them, not to a torture chamber. We saw the shamelessness. Yesterday we had a group of some elders from Teso sub-region who came to connect with us as a party. They do have their concerns. Of course, they do support us and they want us to raise our voices a lot more on their behalf. Because many of them war claimants in Teso, in Acholi, and so on, they have not been compensated by government as should be. And those are the discussions we're having with these people. But as they left our premises, they were abducted, taken to Wandegea police, held there all through the night. People who are 80 years old, 85. Surely this regime should have some sense of shame. But they were also arrested there and so on, and then eventually released with no charge. So you can clearly see a regime that is in panic. Obuswavu obulala obwabaddewo olunaku lw'eggulo twabadde ne ttiimu ez'abakadde ba elders okuva eyo mu Teso nga balina ensonga zaabwe. Of course batuwagira ng'ekibiina nga batusaba twongere okuyimusa amaloboozi ku nsonga ezibaluma. Bali eyo ebintu byabwe byayonooneka mu ntalo, gavumenti yesuubiza okubaliyirira ne kaakati gavumenti tekikolanga. Eyo Teso, Acholi, tuwalamuko nabo naye tubasuubiza tujja kwongera okuteeka essira ku nsonga ezo. Baavudde ku kitebe kyaffe abantu abakadde emyaka 85 kubanga be ba elders beeyo nga bakiikiridde abalala ne bawambibwa. Eventually ne babatwala eyo ku poliisi ya Wandegeya babuuza ebibuuzo mwe bikiri mu planning ne Kyagulanyi naki batulugunyo basumbuwa abantu abakadde ku level eyo. Of course eventually babatadde mu buswavu nga tebalina emikiro mutumbi abalaba tebalina musango gwonna. Ekyo kikulaga obutiitizi bwa gavumenti eno. Wetukutte tunywereze ddala. Omukyalo n'addayo naye kaagala.
I think my colleagues have said it all, but one critical thing maybe which I need to speak to. If a regime loses its way, and because the way to govern, you either govern when you persuade people, you are loved, or you are feared. And I think after 40 years of Museveni's rule, he has reached a conclusion, and he's now sure that he's no longer loved. Therefore, he strongly believes that he can rule out of fear. And give it to NUP. This is the party of 4-5 years. Down the road, it's now the most popular party and the most potent and feared force in Uganda politically. Actually, General Museveni cannot allow even NUP to freely organize through the country, because he knows the moment he allows a 1 month is open mobilization of a country, his regime is over. Therefore, these acts manifest a victory and work well done by the National Unity Platform. And we want to thank the foot soldiers and everyone that has put a brick on that wall. Secondly, we have delivered the message home that when you see a regime lose its sense of shame and stigma, then you know you have it in the corner. Therefore, the people of Uganda, these are not acts of a regime that is on the ascent. It is acts of a regime that is on its way out. This is how classically all regimes behave. Study Gaddafi, study Mobutu Sese Seko, Kamuzu Banda, Saidi Barre, Hussein Mubarak, Bashir of Sudan. Even when you go to Europe, Suharto, the one of Yugoslavia was called General Tito, Milosevic. They reached that point and brutalized. So we are dealing with the last kicks of a dying horse. There will be a cost to it, but let's stay firm and stay strong, because this is what it will take. So we want to really nze njagala kwebaza abalwanyi baffe bonna aba National Unity Platform okulabanga National Unity Platform okulabanga mu myaka 4 n'ekitundu ndoza tunatera okucelebrating emyaka 5 ez'ekibiina kino. Museveni tumutadde mu nsonda ne tumumatiza gyali n'abamwetoolodde baganda be ne batabani be n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano tiddala bannayuganda batukyawa ne bamatira nti ffe tuli bakyawe tebakyatwagala, n'olwekyo tusobola kubafutubbalako na kubafuga nga tubataddemu okutya nga batutya buti, kubanga ebyomukwano n'okusiima byaggwawo. Ekyo nabo kati mu mitima gyabwe bamativu, n'olwekyo balowooza kyekibiina ekisinga okubatiisatiisa era ekirina omusinde ku ground era ekirina momentum ku ground ye National Unity Platform. Kyova olaba tugenda kufuna embooko nnyingi nnyo mu bino. Ne twagala okugumya abawagizi baffe bonna mu Uganda byonna gye bali nti bino gavumenti ezigenda zonna gizikola. Kino tekitegeeza gavumenti erinnya, kitegeeza gavumenti ekuba sekyakyala. Sikyakyala oba mugimanyi ng'enkoko gisazeeko olw'omutwe naye ng'ekyasambagala nekubamu nesambasamba. So twongere bwongezi maanyi. Abaganda bagamba nti awakusiiwa butakula. Bw'olaba gavumenti, omuzungu agamba nti when you see somebody is shaking, then you know the ground where he is standing is no longer holding. Therefore, the people of Uganda, instead of fear, should drop an inspiration. Tufunemu obumalirivu obw'enjawulo, twongere okugenda mu maaso. Wajja kubaawo omuwendo ogujja okusasulirwa. Bannaffe abamu baabata. Bw'ogenda e Kavule ndowooza ebipande byonna kati tebaabigyeyo. Tulina abantu be basse. Nawe abadde abatta ebbanga lyonna Abaganda ba Kizza Besigye bakifeefe naye bannayuganda tebalekangawo
Museveni tumugambe tatyaffe ate ebikolwa bya gavumenti ye ebiremeddwa okujja abantu mu bwavu ne bibakuumira ne mukubatulugunya. The enemy si ffe, enemy bikola bya gavumenti ye. So tolina kyogenda kukola ku kitebe kino ojoddewo kamera okyuse emitima gy'abantu gigenda kwongera kaluba nekye bayinza okutuleetera ng'eggwanga okutwalira awamu. Tebanaakola bino bannayuganda batali ffe abakkiriza mu democracy abalala ababiraba bajja kozesa excuse zino bafune ensonga lwaki bakwata emundu ne bajjako gavumenti. Si ffe tukkiririza mu non-violent naye waliwo abalala abajja okukozesa this very action baga nti ebitebe obinyigiriza democracy wamukkiriza. Museveni mu myaka gye egy'obuto teyakkiriza Obote kukola bino, olwabikola yaweta n'agenda mu nsiko. Ye lwaki alowooza nti tewabeeyo bannayuganda abamalirivu abaga nti ekimala kikola kimala. Nolwekyo bino ebikolwa bitwala ggwanga lyaffe mu butabanguko mu ntalo. Tusaba General Museveni ne banne ti obudde tebunayita okwekuba mu kivuga. Gavumenti bekakasa nti bagikyaye eteekawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya neevaako buki bulungi. Kye basigaze okukola naye kati bali eyo bakyusa amateeka simanya kooti masho simanya biki. Nolaba abasajja abakulu ab'envi nga tebakyafaayo. Bw'osanga ng'omukadde atakyaswala omutyanga, omusajja omukulu akuze ku kyalo yandiga nti nswala ebyo sibikola, ebyo sibikola. Kati bayita abazzukulu bakolako ebikolo bino. Kati yo jjajja nabaki kale tugenze kabule. Tegezeddwa nti Kabule katikati bakajjawo deployment, so tujja kugenda tugezeeko okuyingira nammwe tulabe ekiriyo. Tweyanze mwebale nnyo okubeerako saawa eno tugenda Kavule okulaba ki ekiriyo. Mwebale nnyo fonna katugera tuvaako tugenda kudda nga tutuuse Kavule era okubalaga ebigenda mu maaso.